kubanga Lukwago ky'obumanyi yali akola mirimu gwe nga looya era bw'oba okola emirimu gyo obanga omulala nga nawe wamawulire bw'okola emirimu gye n'atunda simbuusa y'omulimu gwe gwa bwalooya kati tosobola muvunaanye ng'akola ebirago ebimuweereddwa kooti. Actually singa abantu baali baagala bandivunaanye omulamuzi yamuwa samoni kubanga yasayininga n'aziishuwinga ye tavunaanye watovunaana road mayor ani Lukwago omwana w'ekalungu oba ntegereka n'ekifo kyetusuubira wano kwe mulamuzi omuwa justice because mata gye bamuwa eri bailable ne kooti eno bivotwa amateeka ate ekyokwera bamuyimirira bwebali ebyo babajjako passport kireke ojja kukola bino bibyo byonna bisigaze ajje awoze emisango gyataddemu agenda emirimu gye egyogaba services yali agala. Tutuulire olunaku lwaliro nga liganye oluusi bagamba tunongeddeyo akomye ku lunaku bwe luti obulamu bwe n'embeera gy'alimu. Obulamu bwe nsonga nkulu nnyo naye nze saagala kulumba balamuzi kuba ndi muki ndi munnamateeka ate kati agakola naye bwe baba mummye eba tulina kuba ddala agenda mu kooti ya waggulu kusaba nsonga y'emu kuba tubabawo kuba ddala oba okitegeeza kubanga ffe tugamba naye nga omulamuzi alina okuwa orders naye lwaki ng'amulemera ekisooka kyakumuta ekyokubiri amanyiddwa ekitiibwa kye kyalina kya bulijjo pulezidenti wa kibiina mulamba abadde road mayor wa Kampala emyaka 10 n'emeka yeriko omubaka wa parliament ate muzaale wa wano ate alina misango mu kooti so baba bamuganira nga bannamateeka abali mu nsonga zino ez'emisango bwe tutunuulira nti bw'otandika okuwolereza omuntu nebituuka ate nebikukyukira nti ate naawe kumpi oli kino kipya tekibaddeewo tekiri common balirabe bonna obikola histoire wa Uganda kitandikidde kwani bagenda ononye emisango gy'abakayiira baali bajasi baki ne bawuza emisango ne bawaabira gavumenti yobote eyokubiri naye bawuza emisango ne bagiwaako judgment ekigendo kinoonyereza kati kino kipya tekibangawo omuntu eyasooka okufuna ekizibu kino yali Benito Kiwanuka tebamujja mu 1973 nga bamujja Amini amujjamu mu Supreme Court mu chambers ze bamugamba nti bagenda kutala agamba nze ndi mwana wa Maria mwana Maria tamala gafa era Beni yalemerawo apaka amajeri gamwe na yakirira agamba mwana Maria tamala gafa bwana naye kino kipya kubanga bavuna n'omuntu akola emirimu gye nga looya kino kirikawo nga mwe bannamateeka temufunye Uganda Law Society wagiwulidde dda tugenda mu strike era tujja gikwata naye tekiyinza kunafuya kubanga kati kankubuulire tuyomba ne poliisi enkya neggulu naye era bwe bansibira luddawa poliisi tolina bwogenda gyewala kati occupational hazards zetuziyita bwezisanga n'abasomesa bwe tubadde era osanga ebizibu mu busomesa ebyenkana awo kati olaba mu Uganda kati tulina ekizibu abasomesa nasale mu badiguli naye tebamanyi kusimula abaana minyira kati zibaite occupational hazards asomye obusomesa abo abaana ba nasale naye tamanyi nti boolina diguli batugiyinemu owa nasale gw'omusimuula gw'omuyamba nga yonoonye gw'omusimuula eminyira bw'ojja ne diguli yo nga olowooza mbu alina diguli taye omwana sijja musimuula minyira then omulimu gwasomye batogukola ki obubaka ki bwolina ku mutabani w'omukulembeze ku nkola eno sirina bubaka bwe muwambuwa kitaawe because his commander in chief the President Yoweri Kaguta Museveni yalina okuprevailinga over oli siyo oli prevailing over oli teboli mulago wa message separation of power. Okay. Good morning. How are you? Are you still hopeful because we've seen the Constitution laying at least 7 reasons for Lukwago to be denied bail? Are you still hopeful that you'll be walking away with Lukwago today? Definitely, we are hopeful. There were directions from court on how to proceed with this bail application, and we duly complied. We undertook to file on behalf of our client by Saturday. And I must assure the public that on Saturday we had filed all the necessary paperwork and documentation in response to whatever allegations were contained in the submissions of the respondent. It's quite unfortunate that many of the reasons were flimsy, I must say, because the entire state cannot say they don't know where a man of the caliber of our client where he stays, his place of abode. They picked him from his home. Now they are alleging they don't know. Secondly, the state who undertook to investigate on the documentations that were presented to court the other time
Mr. Lukwago took plea, alleged that there is a difference between Bulwa zone and Wakaliga. You can imagine. So there are such individuals that do not take research, do not investigate, do not carry out, and notwithstanding the document, the introduction letter that Mr. Lukwago presented to court, had contacts of the chairperson and the vice chairperson. None of them even intimated in their submissions that you called, you get. So that is the fact of the matter, and but we are before court. We are really before court. We complied, and we are very hopeful. How is he? Have you been able to establish these past days since Wednesday has been in Zila prison? Have you been able to establish the condition, health condition of Lukwago? Definitely, he's not doing well. His health is deteriorating day by day, by the virtue of the fact that he was made to do forceful drills that are contrary to the medical prescription that was recommended after the operation that she took. So his health is deteriorating. But in that regard, if the state is not having that at the back of their mind, that the person they invested in money to be treated abroad, they would see to the effect that he comes back, gets his freedom, goes for treatment, and he recovers very well. If their motive is to try a person who is living, they would see to the effect that he comes back, gets his freedom, goes for treatment, comes and stands trial while he's still alive. Thank you, Council Lawrence Kabuye from Kalungu. Without mentioning names, but because I know it's a matter of Senate court, but for you as a member of Parliament, member of the opposition, you're here to also be part as Lukwago gets to bail Lawrence. What do you expect? What I expect is bailing him out. You see, the matter of something around Lukwago, Lord Mayor, is about summons. But I've been in the Parliament. One time we summoned his father, the president. And the president of Uganda, of course by his powers, he could not come to Parliament. I was under Public Accounts Committee. We met him in the State House and we asked him a number of questions about Masaja Balava's funds. He got 169 billion. That's how we censured Saida Bumba and the late Chido Makuwe. May so rest in peace. We also one time summoned Janet Museveni, the First Lady. She appeared in the Committee of Parliament, Park, but you don't have those records. Look for them. When she came, actually, we had to send out all the soldiers. They had guns with them. They went out, and Janet Museveni, the First Lady, responded to Park, led by Kasiyano Wadri by them. Later on, we summoned the Prime Minister, Mama Babas. He had refused to appear. And we gave summons to police to arrest him. He came by himself to the Committee of Parliament. So why should we have this kind of battles and arrests where we have first citizens of the country appearing before committees? What if Lukwago was denied bail today? What will it mean for him himself as Lukwago is ailing, according to his lawyers, but also the bail is a discretion of the judge and the magistrate. She has all those powers under this case because this matter is bailable here. And I am also a counsel. I'm moving with my card and everything to be representative of my person from Kalungu. Lukwago is from Kabungo, where I'm representing. And is the best suited to come and represent me after because I'm toward retirement. So when I'm here, I'm representing all the people of Kalungu and his father who passed on a long time ago and the mothers who are at home, plus the whole family. So I'm here politically, legally to defend Lukwago, my constituent. And you know I worked with him seriously in Kampala on the matters of selling of Shimon Demonstration School. I put him in that matter until we made him a member of Parliament. So this one should be in the hands of the magistrate. They are telling someone is incapacitated. He needs these doctors. Let us have independence of the judiciary at hand here. That's why we are here. Thank you, Honorable Joseph. And my rosary is here, you know. I can see. Thank you so much. Let me speak to some of the members of PFF, where Lukwago is the president. Mr. Gumisiri, good morning to you. Good morning, and viewers. I will help you. As PFF, you're here, members of PFF, you're here also to show solidarity to your president. Yeah. What do you expect? Well, as we know that this, we won't get surprised. Bwenkanya. Kubanga Lukwago ky'obumanyi yali akola mulimu gwe nga looya.
era bw'oba okola emirimu gyo obanga omulala nanga nawe wamawulire bw'okola emirimu gye n'atunda simbuusa y'omulimu gwe gwa bwalooya kati tosobola muvunaanye ng'akola ebiraga ebimuweereddwa kooti. Actually singa bano baali baagala bandivunaanye omulamuzi eyamuwa samoni kubanga yasayininga n'aziishuwinga ye tavunaanye watovunaana road mayor Lukwago omwana w'ekalungu oba ntegereka n'ekifo kyetusuubira wano gwe mulamuzi omuwa justice because mata gye bamuwa eri bailable ne kooti eno twamateeka ate ekyokubira bamuyimirira bwebali ebyo babajjako passport gireke ojja kukola bino byo byonna bisigaze ajje awoze emisango gyataddemu agenda emirimu gye egyogaba services yali agala. Tutuulire olunaku lwaliro nga biganye oluusi bagamba tumwongeddeyo akome ku lunaku bwe ruti obulamu bwe n'embeera gy'alimu. Obulamu bwe nsonga nkulu nnyo naye nze saagala kulumba balamuzi kuba ndi muki ndi munnamateeka ate kati agakola naye bwe baba mummye eba tulina kuba ddala agenda mu kooti ya waggulu kusaba nsonga y'emu kuba tubawukuba ddala oba okitegeeza kubanga ffe tugamba naye nga omulamuzi alina okuwa orders naye lwaki ng'amulemera ekisooka kyakumuta ekyokubiri amanyiddwa ekifitibwa kye kyalina kya bulijjo pulezidenti wa kibiina mulamba abadde road mayor wa Kampala emyaka 10 n'emeka yeriko mubaka wa parliament ate muzaale wa wano ate alina misango mu kooti so baba bamuganira ki nga bannamateeka abali mu nsonga zino ez'emisango bwe tutunuulira nti bw'otandika okuwolereza omuntu ebituuka ate ne bikukyukira nti ate naawe kumpi oli kino kipya tekibaddeewo tekiri common balirabe bonna obikola historia wa Uganda kitandikidde kwani bagenda ononye emisango gy'abakayiira baali bajasi baki ne bawuza emisango ne bawaabira gavumenti yobote eyokubiri naye bawuza emisango ne bagibwako judgment ekigendo kinoonyereza kati kino kipya tekibangawo omuntu eyasooka okufuna ekizibu kino yali Benito Kiwanuka tubamujja mu 1973 nga bamujja Amini amujjamu mu Supreme Court mu chambers ze bamugaa nti bagenda kutala agamba nze ndi mwana wa Maria tamala gafa era Beni yalemerawo apaka amajeri gamu na yakkirira agamba nti mwana wa Maria tamala gafa bwana naye kino kipya kubanga bavuna n'omuntu akola emirimu gye nga looya kino kirikawo nga mwe bannamateeka temufunye Uganda Law Society wagiwulidde dda tugenda mu strike era tujja kikwati naye tekiyinza kunafuya kubanga kati kankubuulire tuyomba ne poliisi enkya neggulu naye era bwe bansibira luddawa poliisi tolina bwogenda gyewala kati occupational hazards zetuziyita bwezisanga n'abasomesa bwe tubadde era osanga ebizibu mu busomesa ebyenkanaawo kati olaba mu Uganda kati tulina ekizibu abasomesa nasale mu badiguli naye tebamanyi kusimula abaana minyira kati zibaite occupational hazards asomye obusomesa abaana wa nasale naye tamanyi nti boolina diguli batogiinemu owa nasale gw'omusimuula gw'omuyamba nga yonoonye gw'omusimuula eminyira bw'ojja ne diguli yo nga olowooza mbu alina diguli taye omwana sijja musimuula minyira then omulimu gwasomye batogukola ki obubaka ki bwolina ku mutabani w'omukulembeze ku nkola eno sirina bubaka bwe muwambu wa kitaawe because commander in chief ye president yoli Kaguta Museveni yalina okuprevailinga over oli siyo oli prevailing over oli teboli mulago wa message separation of power okay.